for you. I know for all of you who've been waiting, when is it gonna be? When is it gonna be? It's now. I have an awesome lower body workout for you in 2 parts. It took me a little bit over 30 minutes to finish this routine. But if you are a hopper with a proper form, then you could hop around and make it in 25 minutes. But I doubt you're gonna be able to make it shorter than that because this workout is it's pretty challenging. If you hear a little dripping in the background, that's right. Okay, so before I'm gonna show you the workout, I wanted to remind you to make sure you stay after the routine to watch the proper form explanation, because you are gonna need the proper form explanation because the workout on camera looks a certain way, but I wanna let you know which muscles you should be engaging to get the full, blown, everything you need to get out of each exercise. And so it's also beginner's variations. That's how I'm gonna go over in the workout recap. And then after that, I'm gonna give a Russian workout recap, you see, in 2 languages. Okay, so before I wanted to show you this routine, I wanted to ask you guys, it's kind of like a little bit, a teeny weeny tautology that I wanted to tell you just a little bit. This Monday, I've posted a post on my blog. Like I told you, every Monday I'm going to be posting something for you guys. And this Monday was a post about expressing gratitude. And I wanted to ask you guys, have you been expressing gratitude for your body, for what you already have, for what already is in your life? Have you been grateful for everything? Have you been positive? Have you been in a good mood? If that is the case, then you have been expressing gratitude. If you've been feeling grumpy, wearing your grumpy pants and an outfit with socks to match, and you have been feeling negative, depressed, unsatisfied with the way you look, you have not been expressing gratitude towards your body or towards your life. The way you know if you're going in a positive direction or in a negative direction is the way you feel. So whichever emotion you're feeling at the moment, this is the thoughts that are causing this emotion. So if you're feeling positive, that means at that moment you're thinking positive thoughts. And I'm talking about everything in your life, not just your training. So if you're feeling negative, depressed, unsatisfied with your body or your legs or your stomach or whatever, that means you're thinking negative thoughts. The circumstances on the outside have nothing to do with your emotions. Your emotions only get affected by the thoughts that you're thinking about the circumstances around you. So what I want you to do, whoever of you guys, because a lot of you guys write me, I hate my legs, I hate my butt, I exercise all the time, and how come I don't have a perfect butt? How come I don't have the perfect stomach that I want? When is it going to be here? When is it going to be here? It's going to be there when you stop focusing on the problem and you start thinking towards your goals instead of the problem. Because you cannot solve your problem and what you look like while thinking and focusing on it daily, looking at yourself and flabbing your stomach. Anyways, this is what I wanted to tell you guys. So have you been grateful or have you been not grateful? So make sure you're always grateful for everything that you already have, that you have legs and arms, and make sure that you're grateful for your health and everything else in your life. Now I'm going to stop the talking and I'm going to let you watch today's workout. Alright, I'm going to start this workout. This workout is going to be in 2 parts, and both of the parts we will be doing for the... What are we going to be doing it for? Proper form and time. Okay, so I'm going to start with part 1. All I'm going to be using with this workout is my timer. I'm going to be using a little 5-pound dumbbell. You can use bigger if you like. The reason I'm using a 5-pound is because I don't want my legs to get bigger. And I'm also going to be using my weighted. It's about 30 pounds, 35 pounds in here, in this little blue bag. You see the little blue bag? 35 pounds in that little thing. Okay, I'm going to start. Stopwatch. Surely that's a little weight. Okay, now the body weight. Tricep jump lunge.
bridge, S, bridges. That was just the first part. If you find yourself planking in the floor, you better pick yourself right up. And there's gonna be one more part. And then you can start planking on the floor. All right, I'm gonna start part 2 of this routine. I took about a couple of minutes break between my last part because I was already getting, pretty tired, but this couple of minutes and a sip of water really helped me out to kind of recharge. So one more round, there's gonna be 10 rounds of the following routine and it should go by pretty fast. So there's not that many reps. Push yourself to the hardest limits of yours, that you could possibly imagine. Stopwatch. For proper form. All right, now, this is a really good workout. Sometimes I have these moments that fly through where I want to be like, Tati, good job. It's one of those moments. Do you ever have those moments? All right, so now I'm gonna quickly go over every single exercise that I just did in this routine.
including variations for beginner, including the explanation in Russian, and stay tuned. Alright, I'm quickly going to go over every single exercise that I just did in this routine, including variations for beginners. I'm going to explain you the proper form. And make sure you don't skip this part, because if you skip it, you're not going to know exactly which muscles you need to be engaging. What I was using in this workout was a 5-pound dumbbell. If you feel like a Hercules, you can use a bigger dumbbell, but the reason I used 5 pounds, because I don't want to get my legs bigger. I'm trying to keep my legs at their smallest, and just use heavier weights for my butt. And I was using my timer, and I was using my sandbag. It's about 35 pounds in the sandbag of really heavy sand. Okay, so I'm gonna show you the first exercise that I did. The first part, this workout was divided into 2 parts. First part has 1, 2, 3, 4 exercises, and it's 3 rounds total. This is what we're gonna be doing in the first part. You're gonna grab your dumbbell, you're gonna lunge backwards. You're gonna make sure that your body is in one straight line and you're not bending like this. So you're gonna lunge backwards, you're gonna keep one arm right here, and you're gonna turn your hand and squeeze your tricep right here. So here you are going to pass the dumbbell under, so your back does not curl. Make sure when you're passing the dumbbell, you're gonna look like this. To the other side. And then from here, you're gonna do a jump lunge. Pass, under, arms twisted here, the tricep is squeezed. 2, under, 3, and so on and so forth. If you are a beginner, you're not gonna do a jump lunge. If you're a beginner, you're just going to do 1, switch, 2, switch, and that's what beginners are going to do. The next exercise is going to be a tricep body weight jump lunge. If you're a beginner, you're going to do the same thing, but you're going to reduce the amounts of reps to half. So you're going to turn your arms this way again, so your palms are facing towards the wall, and you're going to squeeze your triceps. You're going to do a jump lunge, body weight jump lunge. 1, 2, make sure you pause a little bit at each and every single one of them, and you're just adjusting your form, so you know what I'm saying? You're not like doing this. I can see everything. Next exercise, and beginners are going to reduce their reps, or just going to do this without the jumping, if your knees are hurting. Next exercise that I was doing was a bridge, weighted bridge. And it's not going to be too fast. You're going to place your sandbag a little bit past. You're going to have your little bone, your hip bones right here. You're going to push the sandbag a little bit further than the hip bones. So you're going to be doing slow bridges. Every time you're going to lift up, you're going to squeeze, and make sure you hold it for like a second. You're going to squeeze. You're going to feel it in your hamstrings, and you're going to feel it in your glutes. Down. Up, squeeze a little, like a second. Down. So this is not a fast movement. You're just going to slowly go up, release. And beginners are going to either do body weight, or you can also use a lighter weight. Now, the next exercise was a back swing. This is my nemesis. This exercise and me are not the best of friends, but we're trying to work it out. Sometimes it's hard, but we're trying. So the back swing, you're going to be doing, you're going to get into the position where your back is straight, and you're going to swing the bag. As your swing comes up, you're going to squeeze and drive your hips forward, and you're going to squeeze your booty. If you're a beginner, you're going to use a lighter weight, so this is what it's going to look like. Make sure you're not sitting in a squat. Make sure it's like a half squat, and it's going to go from here up. Drive your hips, and every time you are up here, you're going to feel this extra. Just give it as much squeeze as you can. Also, I wanted to make sure, do not stuff your bag too extremely heavy, because the more heavier it is, if it's more heavier than you can handle, then you're not going to be working your butt, you're going to be working your back. And this is not a back exercise, this is for your butt. So that was part 1.
We're going to do 3 rounds of that. All the reps and everything I'll write down on my blog. Part 2, you're going to set your timer as a stopwatch. The rain is crazy today. You're going to set your timer as a stopwatch, and this is what we're going to do. There's 2 exercises, 10 rounds, and they're going to be going back to back. The reason that there's not that many reps, so you shouldn't be able to, you don't really need to take breaks. This is what you're going to do. You're going to get into a squat position with your back straight. You're going to reach for your bag. You're going to hold it right in the middle. From here, you're going to sit up. Your feet are going to be just a little bit wider than the hips width apart. You're going to stand from here. You're going to grab the bag, stand up, put it on your shoulder, and as you're standing right here, you're going to keep your butt squeezed the whole time. So you're put it up, you're squeezed down. Again, pick it up, drive your hips forward. Squeeze your butt down, and you're going to keep going. Shoulder it, squeeze, down. In the last rep, you're going to drop the bag, and you are going to do low jacks. You're going to place your arms behind your back, and you're going to be going into a half squat. So each in and out, each out and in counts as 1 rep. There's going to be 16 reps. So there's going to be 16 reps of this. 1, 2, 3. As you're jumping out, your toes are going to point just a little bit outward, and then you're going to sit in this position, like this. So not too low, like right about here. You're going to feel it in the back of your thighs, in your booty, and you're going to feel it in your other thighs. 2 exercises back and forth. And that's all. I'm going to share my time on my blog and explain everything on my blog, bloggingfeed.com. And now, that was it. I'll see you guys in a couple of days. Enjoy the workout. Make sure you do your cardio, because I will be there watching you with my third eye, watching all of your form. So I'll see you guys in a couple of days. Здравствуйте, мои любимые! Сегодня у меня для вас тренировка на нижнюю часть тела. Как я вам уже говорила, тренировки на нижнюю и верхнюю часть тела я монтирую на время, потому что они более долгие. Эта тренировка мне заняла чуть больше 30 минут. Тренировки кардио я делаю в реальном времени, потому что они заняли больше, чем 15 минут. И как вы знаете, я всегда люблю объяснять технику каждого упражнения, это занимает время. И, как я вам уже говорила, техника – это всегда номер 1. Если у вас плохая техника, у вас будут травмы, и у вас будет просто никаких результатов у вас не будет. Если, вернее, они могут быть, но потом у вас также будет травма в спине и так далее, и мышцы неправильно будут развиваться. Значит, что я хотела вам сказать. Перед тем, как я покажу вам все упражнения, которые я сейчас делаю, в правильной технике, также варианты для начинающих, я хочу, чтобы вы задумались над одним вопросом. Я напостила это у себя в блоге в этот понедельник. Что я хочу, чтобы вы задали себе такой вопрос. Благодарны ли вы за все, что у вас уже есть сейчас? Очень часто вы мне пишете: я вот тренируюсь, я сижу на диете, я делаю все, что я могу только делать, и все равно у меня нет ни результатов, мне не нравится мой живот, мне не нравится моя попа, мне не нравятся мои руки, еще что-то мне не нравится, там моя кожа и так далее, как вы мне пишете очень часто. Еще иногда мне люди даже пишут: ну вот я не верю, что такое закон притяжения, потому что я вот думаю, а у меня не получается. И я вам хочу сразу сказать, что такое закон притяжения. Это как кислород. Вы же его не видите, конечно, если у вас сверхспособности, вы можете видеть энергию, тогда вы видите кислород. Но большинство людей не видят кислород, но вы же им дышите. Если вы это не видите, это не значит, что это не существует. И то же самое с законом притяжения. Он существует каждую секунду вашей жизни. Все, что вы думаете сейчас, притягивает к вам. Это ваше будущее. Поэтому следите за вашими мыслями и самое главное, будьте благодарны за то, что у вас уже есть. Если вы уже благодарны за то, что у вас есть, за те результаты, которые у вас есть, за тот дом, в котором вы живете, за тот город, в котором вы живете, за ваших друзей, то что же по закону притяжения будет? Вселенная вам будет притягивать в вашу жизнь то, чтобы еще больше быть благодарным. Поэтому вы должны уже начинать с этого и не жалуйтесь на то, что у вас есть. Если вы держите свой фокус не на ваших целях, а на ваших проблемах, то что вы думаете, у вас будет появляться в жизни? Больше проблем. Поэтому вы будьте благодарны, и этим вы будете притягивать больше других вещей, за которых вы будете благодарны. Значит, так, теперь я покажу вам тренировку. Первая тренировка.
Первая часть тренировки, здесь было 3 круга следующих упражнений. Первое. Я использовала 5 паундов вот такой вот, как я забываю, гирька что ли, как это называется, в общем, забываю всегда. 5 паундов это 2,5 килограмма. Я не использую сейчас больше, потому что я не хочу, чтобы у меня больше накачивались ноги. Первое упражнение это было 20 повторений, значит это будет выглядеть вот так. Ставите одну руку в сторону, и вы ее разворачиваете ладошкой к стене и зажимаете трицепс. Здесь вы будете делать задний выпад, и рука у вас другая с гантелька, вот как это называется, с этой стороны. Значит, 20 повторений. Здесь вы будете переводить гантельку через низ с прямой спиной на другую сторону и делать прыжок. Раз, два. Теперь покажу отсюда, как это выглядит. То есть, видите, здесь должна быть прямая спина. Здесь вы чуть-чуть нагинаетесь вперед, чтобы перенести гантельку и перепрыгиваете. И опять чуть-чуть вперед и перепрыгивайте. И не делайте, конечно же, прошу вас, умоляю. Если вы начинающий или у вас просто проблемы с коленочками, вы можете делать то же самое, только без прыжка. То есть вы будете делать отсюда раз, перенос, встаете, меняете ногу. Без прыжков 2, перенос, это также для начинающих, и меняете ногу. 20 повторений. Следующее упражнение то же самое, только без гантельки. С 2 руками отводим в сторону и зажимаем трицепсы. Вы слышите шум, потому что это дождь. Значит так, здесь вы будете делать то же самое, только так даже ладошки к стене, зажимаете трицепсы, здесь будете делать такой вот прыжок. Раз, два, 20 повторений. Если вы начинающий, то вы будете менять ноги. И можете сделать 10 повторений для начинающих. Следующее упражнение. Это был мостик. Здесь я использую где-то 18 килограмм этой сумки. Здесь сумку вы будете ложить чуть ниже, чем ваши косточки. И будете делать 20 повторений, а 1 секундочки задерживать наверху. Медленно. Раз, 1 секунда наверху. Вниз. 2, 1 секунда наверху. Вниз. 3. И так 20 раз. 20 повторений. Следующее упражнение. Я повторяла его 40 раз. Это будет вот такой вот back swing. Здесь у вас обязательно должна быть прямая спина, никогда не скручиваем спину, ни в каком упражнении, особенно на выпадах. Когда я вижу, что люди скручивают спину, у меня просто пена изо рта. Здесь вы будете делать 40 повторений этого упражнения, и оно будет выглядеть вот так. Сейчас покажу со стороны. Проходите через ноги, сжимаете ягодицы. 2, 3, 4 и так далее. Значит, когда сумка идет наверх, ягодицы сжимаются крепко, спина остается прямой, и вы не приседаете слишком низко, а приседаете где-то вот так, проходит отсюда. И начинающие могут делать то же самое, только с более легким весом, или даже без веса. Вторая часть тренировки, значит, это было в 3 круга. Вторая часть тренировки мы будем повторять 10 кругов, и это будет следующее. Здесь вы будете делать приседания, брать сумку, и вы будете вставать с прямой спиной, ложить сумку на плечо и зажимать ягодицы, и стоять как бы с зажатыми ягодицами. Раз, вниз, опять прямая спина. 2, и опять вы делаете такой вот драйв вперед вашими бедрами и зажимаете ягодицы. То есть здесь у вас очень сильно прорабатываются ягодицы. Так 12 раз. Потом на 12 раз, до последний раз вы отложили сумку в сторону. И вы будете делать 16 low jacks. Раз, 2, 3, 4. Ножки у вас отходят, носочки чуть в сторону. Здесь вы прорабатываете внутреннюю часть бедра. Также ваши ягодицы со сторон. Зажимаете ваш пресс, руки за головой. И, конечно же, если вы начинающий, то вы можете либо, как же начинающий, сейчас подумаем. Начинающие могут делать просто вот так. Раз, 2, 3, так 16 раз. И эти 2 упражнения будем повторять 10 кругов. Так что все, мои любимые, это была моя тренировка на сегодня, и мы увидимся с вами через пару деньков. Пока!